So we know that inner ear is the main organ which involves the control of body balance, which take care of the body balance. So it has cochlea and vestibular apparatus, which contains semicircular canal, which are placed perpendicular to each other, utricle and the saccule. So utricle takes care about the horizontal motion, saccule with the linear motion, and horizontal circular canal take care of the angular motions of the body. So there are 3 semicircular canals in number, which are placed perpendicular to each other and see the direction of view, direction of presentation. If you are viewing from this side, there is a point clearly mentioned in that picture that is telling that this is the direction of view. So the horizontal canal lies at 30 degree with the plane. Và đây là hình ảnh giải phẫu chung của bên tay trong. Thì ta biết tay trong là cái cơ quan trọng trong việc kiểm soát cái thăng bằng của cơ thể. Trong đó có ốc tai và các bộ phận liên quan tới tiền đình. Thì ở trong đặc biệt ta có thấy ở mê đạo và trong tay trong thì các ống tai khác nhau, các ống khác nhau thì điều chỉnh các phần khác nhau, điều chỉnh các dạng khác nhau ở các dạng tư thế và chuyển động khác nhau của cơ thể. So let's talk about how this body function is, body balance is maintained. So we have 3 receptors, which is vestibular labyrinth, the eyes, and the proprioceptions. So the coordination of these 3 sensory organs and the function of vestibular labyrinth and the brain, all these causes let us to perform a well balance of our body in space. Và ta có thấy là tất cả 3 các cơ quan quan trọng là mê đạo tai, phần liên quan đến tiền đình và mắt cũng như là não thì đều là 3 cơ quan quan trọng trong việc giúp ta duy trì thăng bằng của cơ thể. So the sensory input is given by vestibular, visual, and proprioception. So the visual input is given by sight, proprioception by touch, and vestibular input is given by equilibrium, spatial awareness, rotation, and linear movement. So all these are integrated in the cerebellum and the cerebral cortex, and the message is passed on to the brainstem, which is now coming out in the form of motor output, and that's how the balance is maintained. Và các input về xúc giác, về thị giác và về tiền đình thì đến từ mê đạo cũng như là tiền đình tai, và đến từ mắt và cũng đến từ xúc giác. Thì tất cả những tín hiệu này được gửi đến tiểu não và liên lạc với cuống não. Thì các tín hiệu này đều được xử lý và gửi ra thành cái chuyển động ở bên ngoài của chúng ta, và tất cả những thứ này thì giúp ta duy trì được thăng bằng. So after that, let's talk about how this patient presents. So what we come across is the most common presentation is patient will come us if we talk about Indian scenario, they say that we are having chakkar or ghabrat, or they simply say that we are feeling dizzy. So it is the most common complaint we come across when we are seeing the patient in outpatient department. Và cái cảm giác là choáng váng thì là một cái phàn nàn thường rất là gặp ở trong nơi làm việc của bác sĩ. So these patients may use the term for other sensations such as visual distortion, non-specific disorientation, and anxiety also. Visual abnormal sensation relating to the perception of the body in space, or the dizziness simply is called as spinning of movement of environment, that is true vertigo, or lightheadedness, or pre-syncope, or simply imbalance by walking. Và các bệnh nhân thì có thể miêu tả cái cảm giác choáng váng này, chẳng hạn như là thị giác và tầm nhìn của họ bị bóp méo, họ bị mất phương hướng, hoặc là cảm giác như là âu lo, nói chung không đặc hiệu. Các cảm giác bất thường khác nhau về nhận thức vị trí của cơ thể trong không gian cũng là một thuật ngữ mà hay được sử dụng nói chung. Và chóng mặt thì đối với chóng mặt thì có những miêu tả như là môi trường xung quanh của bệnh nhân bị xoay vòng hoặc là chuyển động.
cũng có thể là tiền ngất, và ở trong choáng váng thì cũng có thể có khả năng là họ sẽ bị mất thăng bằng khi đi bộ. Okay. So see this chart. The Dutchman and Hart in 1972 organized this term dizziness. So what it can be, how can the patient present, and how to interpret in the patient's language. So what do you mean by dizzy? You have to ask the question, what do you mean by dizzy? I might faint, I am giddy, or I am lightheadedness. So this will go towards the patient is having syncope. If patient is saying that I might fall, this is disequilibrium. And patient is saying if I'm tilting or rocking, the room is spinning. So this is true vertigo. And if patient is saying I am simply dizzy, it can be ill-defined lightheadedness or sometime as a cause of anxiety or depression. Chessman và Hart vào năm 1972 đã cho ra một cái bảng như sau để có thể giúp ta tìm hiểu xem là khi mà bệnh nhân nói là tôi bị choáng váng thì họ có nghĩa gì. Thì trong các trường hợp được thấy trên bảng thì chẳng hạn như là khi bệnh nhân nói là tôi muốn ngất, đầu tôi rất là xoay vòng, thì có thể gọi là đây là một cái triệu chứng của là tiền ngất hoặc là ngất. Và khi mà bệnh nhân nói là tôi muốn ngã thì là đây là mất thăng bằng. Và khi mà bệnh nhân nói là người tôi nghiêng ngã hay là nó cảm giác như là quay vòng vòng thì là đây là chóng mặt. Và nếu mà bệnh nhân nói là tôi chỉ cảm thấy hơi choáng váng thôi thì nó có thể là một cái choáng váng nhẹ hay là có liên quan tới các triệu chứng về thần kinh và các bệnh lý khác như là low hay là trầm cảm. So quickly we will assess all these four types. So when there is true vertigo, there is illusion of motion which is stationary. It lasts from seconds to weeks, and presenting complaint is nausea. Simply the lightheadedness or the syncope or syncope, it is a transient slowed consciousness which can lead to faintness or even progress to LOC. Now the disequilibrium, it is the difficulty in maintaining the balance, or if patient is having functionally, it can be fear of imbalance or falls, but there is no true fall. There is no true fall at all when there is functional or psychogenic. Disequilibrium, there is true fall, and vertigo, there is illusion of motion when the person is stationary. Và thêm vào theo bảng trước thì có một bảng chi tiết ở đây là nếu mà là chóng mặt thì bệnh nhân sẽ có cho dù là khi bệnh nhân đang đứng thì sẽ có một cái cảm giác giả về sự chuyển động ở xung quanh mình. Thì cái triệu chứng mà thường đi kèm là cảm giác muốn buồn nôn. Và nếu mà nó là tiền ngất thì bệnh nhân có thể dần dần tiến đến cái sự mất ý thức và có thể dẫn đến mất ý thức. Và đồng thời thì ở mất thăng bằng một hạng mục khác thì bệnh nhân như đã có thể dự báo trước là đã có sự mất thăng bằng và thường thực sự là có ngã. Nhưng ngã này thì không có đi cùng với lại mất ý thức. Cuối cùng thì nếu mà cái triệu chứng mà choáng váng này nó đi từ thần kinh hoặc là từ chức năng mà ra thì bệnh nhân sẽ có một cái sự sợ hãi là sắp bị ngã, nhưng thực sự là không bao giờ ngã. So the list of causes of vertigo is very long. It can be peripheral cause or the central cause. So peripheral cause contains labyrinthine or the vestibular origin. So BPPV, Meniere's disease, paralymphatic fistula, Cogan syndrome, vestibular neuritis, vestibular schwannoma, Ramstein syndrome are all causes of peripheral vertigo. Central vertigo can be transemic ischemic ischemia, TIA, lateral medullary syndrome, cerebellar infarcts, multiple sclerosis, or vestibular migraine can be the central causes of vertigo. The list is long. Any single disorder can cause vertigo, but the point is we have to differentiate between central and peripheral cause. Và các nguyên nhân chóng mặt thì khác nhau giữa ngoại biên và trung ương, và có một cái list rất là dài, nhưng mà ta cần phải phân biệt được ngoại biên và trung ương như là trên màn hình cho thấy. So to diagnose a vertigo, clinical history and clinical examination is the most important tool.
So we'll discuss in detail what all questions are to be asked, what are the leading questions what we should ask to the patient who is presenting with a dizziness. Và đánh giá lâm sàng thì rất quan trọng trong việc ta có thể cho ra được cái chẩn đoán bệnh khi mà bệnh nhân nói là choáng váng. So the history, patient should be able to define the symptom. Difficulty in describing and understanding the exact symptom is experienced. So what should we do? We should ask whether it is persistent or episodic. If it is episodic, then what is the duration and frequency of attacks? And what are the triggers? What are the accompanying symptoms? How did it begin? How it is aggravated? And how it is alleviated? It is continuous for a shorter period or a prolonged period. If associated with turning the head, lying supine, or sitting upright. Or there is vestibular or cochlear symptom like hearing loss, fluctuating or progressive hearing loss, tinnitus, ear pressure, nausea, or vomiting. Và thường thì bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc mô tả và hiểu được các triệu chứng chính xác mà mình đã trải qua. Nên ta nên hỏi những câu như sau. Triệu chứng thì xảy ra liên tục hay là theo giai đoạn, theo đợt? Và nếu mà theo từng đợt thì thời gian và tần suất của các cuộc đợt tấn công này là bao nhiêu? Và những tác nhân kích thích các đợt tấn công này là thế nào? Các triệu chứng kèm theo là thế nào? Và nó bắt đầu dần dần hay là đột ngột? Các tác nhân khác xung quanh sẽ khiến triệu chứng này tăng nặng hay giảm nhẹ là gì? Và đồng thời là các đợt này liên tục hay từng đợt và kéo dài hay là không kéo dài, đồng thời là có những bất thường nào khác. Coming on to next slide, degree of impairment during attacks, we have seen this in detail. We have classified pre-syncope psychiatric dizziness and disequilibrium already in previous slides. So coming on to associated secondary symptoms like tinnitus, hearing impairment, headache, neurological abnormalities, or brain stem symptoms like diplopia, dysarthria, facial paresthesia, extremity numbness or weakness. Và như là bác sĩ đã nói ở đầu thì có chia ra làm 4 loại như trên màn hình, và bác sĩ đang tập trung vào các triệu chứng thứ phát như là ù tai, thính lực suy giảm, nhức đầu hoặc các triệu chứng thị giác, bất thường thần kinh và các triệu chứng của thân não. So the previous history is also very important. We should understand that there should be a history of injury, head trauma in past, the use of some drugs like aminoglycosides, cisplatin or myocycline, stress situations, some systemic metabolic disorders like diabetes mellitus, hypertension, or cerebrovascular events. Và các chi tiết ở trong bệnh sử một quan trọng là các chấn thương, đặc biệt là chấn thương đầu trong quá khứ, các tiền sử phẫu thuật tai trước, và các loại thuốc sử dụng như là kháng sinh aminoglycoside, cisplatin hay là myocycline, các tình huống căng thẳng mà bệnh nhân đã hay đang gặp phải, và các bệnh hệ thống như là đái tháo đường và cao huyết áp, tim mạch, mạch máu não. So what is important here is to differentiate that patient is having dizziness worsening due to the position change or it is occurring due to the position change. So if it is worsening due to the position change, so we should be able to differentiate on the basis of history that it is occurring due to position change, which is a classical sign of BPPV. So see that last line what I have written. Key point is that any type of dizziness may worsen with position change, but some disorders such as BPPV occurs on position change. Đặc biệt là các chóng mặt có thể một là bị gây ra bởi việc mà bệnh nhân đổi tư thế, hay là cái việc đổi tư thế bản thân nó chỉ làm các triệu chứng tồi tệ hơn thôi. Thì điểm mấu chốt là ta cần phân biệt được là nó trầm trọng hơn khi thay đổi vị trí, hay là nó thực sự là bị gây ra bởi việc thay đổi vị trí. So in a nutshell, 4 points are to be assessed: analyzing presenting features, analyzing duration of symptoms, analyzing the precipitating factors, and analyzing associated factors of symptoms. So here we should understand that what are the precipitating factors, or what are the initiating factors. So both can be different. Some factors can precipitate vertigo. If it is already there, it will increase. That is, it is aggravating the symptom. And some are triggers. So we should be differentiating between triggers and precipitators.
Tóm tắt thì ta cần đánh giá các đặc điểm triệu chứng hiện tại, độ dài của các triệu chứng, các yếu tố kích thích và quan trọng là khác với các yếu tố liên quan. Và bác sĩ đã nhấn mạnh lại là các yếu tố kích thích triệu chứng chóng mặt xảy ra nó sẽ khác với những cái yếu tố mà nó làm cho triệu chứng tồi tệ hơn, và ta cần phải phân biệt được hai. So in further some future slides, I have clearly made up this thing, differentiating features of how these vertigo, different presentation of vertigo are presented, like with this true vertigo, non-vertiginous dizziness, which type of vertigo is continuous, which type of vertigo is episodic. So it is not possible continuously to read out and explain each and everything, but these slides will be, I think, will be provided by Mediciter, and it will be available. So yes, you can read it out. You can very well understand. I will quickly go through these slides. Và bác sĩ đã có một cái bảng rất là chi tiết ở đây cho thấy là đối với choáng váng thì các bệnh nào có thể gây ra choáng váng mà liên tục hay là choáng váng mà theo đợt, đồng thời thì nó có thể gây ra là ngẫu nhiên hay là do bị kích thích mà choáng váng. Thì bác sĩ đã liệt kê ra tất cả rất là nhiều các bệnh mà có thể bị gây ra, đặc biệt gây ra các loại choáng váng như trong bảng. Bác sĩ sẽ không đi qua tất cả các bệnh này hôm nay, nhưng mà xin mời các quý khán giả nhận PDF của slide và có thể tìm hiểu rõ hơn các bệnh này. Okay. So acute dizziness, when it can be continuous or episodic, it can be spontaneous also. It can have trigger also. So triggers can be drugs, positions, and post-concussion syndrome, or the benign paroxysmal vertigo, or the orthostasis. But when it is spontaneous, there can be vestibular stroke, or when it is episodic but spontaneous, it can be vestibular migraine. So this is how it goes. Và như bác sĩ đã nói thì là có các ta có thể chia ra nó là liên tục hay là không theo đợt, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là bị kích thích. So further we have to assess the nature of vertigo, whether it is rotational or it is simple unsteadiness. So rotational will be through rotation. Patient is sitting or lying down, and the surroundings are rotating. That is rotational, and rest everything is simple unsteadiness. Và ta cần phải phân biệt được các triệu chứng chóng mặt của bệnh nhân thì nó là theo kiểu quay vòng. Bệnh nhân có thể đang ngồi hay là đang nằm và cảm thấy là khoảng không gian xung quanh họ xoay theo vòng, hoặc là chỉ đơn giản là bệnh nhân cảm thấy không vững thôi. So vertigo presentation, if there are associated symptoms like hearing impaired and hearing involved. So hearing is involved in head injury, labyrinthine fistula, viral infection, and vascular disorder. While when there is hearing impaired, it can be vestibular neuritis. Và đối với chóng mặt thì nó cũng có thể liên quan tới chức năng nghe. Thì trong trường hợp mà có thể liên quan tới chức năng nghe thì có chẳng hạn như là có thể bị gây ra bởi chấn thương đầu, hay là bị nhiễm virus, hoặc là cũng có thể là có loại chóng mặt mà không liên quan tới chức năng nghe bị ảnh hưởng. And next is the list of provoking factors with different causes of vertigo and a vertigo presentation which have symptom triggers in patient with episodic vertigo. So there is one side and there I have written the triggers, and this is a table taking from the references I have mentioned below on the slide. Và một lần nữa đây là một bảng khác mà cho thấy liệt kê ra các yếu tố kích thích và mà gây ra triệu chứng chóng mặt, và các nguyên nhân mà có thể là để gây ra các loại triệu chứng chóng mặt đó. Lần nữa các quý khán giả có thể xem các bảng này từ các nguồn được trích từ bác sĩ trong file. Again, the same thing, the same features have been some associated symptoms I have written with episodic and recurrent vertigo with accompanying features. Now coming on to the next, this is the slide which is very important to understand the pitfalls where we lack, and what is the pearl of wisdom for that, and how with this pearl of wisdom I have arrived.
Và đây là một slide quan trọng mà cho thấy là các thường các lầm tưởng và các hiện thực mà nhận xét của bác sĩ về các tiêu đề sau. So initially, what we do, the true vertigo implies inner ear disorder. This is what we think. If there is true vertigo, there will be inner ear disorder. So what should we do here? We should focus on timing and triggers rather than type of vertigo, because previous disorder frequently present with true vertigo symptoms. Worsening on head movement implies peripheral. What we simply see around is that if it is worsening around head movement, yeah, we simply label it as peripheral vertigo. But we have to differentiate triggers from the exacerbating factors. Like acute dizziness, vertigo is exacerbated by head movement, whether it is central or peripheral, in both the cases. Dr. Mishra, could you finish this slide, and because I do have my translation on the next slide as well. Okay, so I should finish it first completely? Yes. Okay, so next we see that isolated vertigo cannot be TIA. If patient is having only vertigo, it cannot be transient ischemic ischemia, but transient ischemic attack. But we should remember that isolated vertigo is the most common vertebrovascular symptom that comes before stroke. So this is also a huge pitfall. We also think that young patients have migraine rather than stroke. No, we should not over focus on age. We should more focus on vascular risk. So vertebral artery dissection mimics migraine very closely, which occurs in 18 to 44 years of age group, and which is 7 times more misdiagnosed. So this is a very misdiagnosed condition. So we should focus more on vascular risk rather than its age. Again, the negative diffusion-weighted MRI rule out posterior fossa stroke, but we know that there are limitations with the diffusion-weighted MRI, and it can miss 15 to 20% of posterior fossa infarctions. Thank you. Could you move to the next slide, please? Sure. Okay. Yes, thank you. Và đây là một số cạm bẫy những lầm tưởng mà ta có thể bị mắc phải, mà bác sĩ đã liệt kê và những cái nhận xét mà bác sĩ có theo những cái lầm tưởng này. Đầu tiên là chóng mặt thực sự thì gợi ý là rối loạn tay trong. Tuy nhiên thì ta cần phải để ý là thời gian và tác nhân kích thích hơn là chú ý quá nhiều vào phân loại, bởi vì là các bệnh lý tim mạch thì thường có mặt đồng thời với các triệu chứng chóng mặt thực. Và cũng tương tự thì triệu chứng sẽ nặng hơn khi chuyển động đầu, thì gợi ý là có nguồn gốc từ ngoại biên. Tuy nhiên thì đối với điểm này thì ta cần chú ý là các yếu tố kích thích sẽ khác với các yếu tố làm nặng, và đặc biệt là chóng mặt và choáng váng cấp trở nên nặng hơn khi cử động đầu, mặc dù là có nguồn gốc từ trung tâm hay ngoại vi, nên ta cũng cần phải lưu ý điểm này. Đồng thời thì điểm quan trọng tiếp theo là có một lầm tưởng là chóng mặt đơn độc thì không thể nào là thiếu máu não thoáng qua. Tuy nhiên là chóng mặt đơn độc cũng là một triệu chứng cảnh báo tiền đột quỵ về hệ động mạch ở hệ động mạch đốt sống thân nền, nên ta nên lưu ý điểm này. Đặc biệt hơn nữa thì có một lầm tưởng là bệnh nhân trẻ thì đau nửa đầu hơn là đột quỵ. Tuy nhiên là ta đừng tập trung thái quá vào tuổi tác, mà ta cần nên tập trung vào cả là rủi ro về bệnh mạch, bởi vì bác sĩ đã cho biết là bóc tách động mạch đốt sống thì nó mô phỏng chặt chẽ cái chứng đau nửa đầu, và thực tế thì nhóm tuổi từ 18 tới 44 tuổi sẽ bị chẩn đoán sai về bệnh này nhiều hơn gấp là 7 lần so với nhóm còn lại. Nên ta cần phải lưu ý về cái lầm tưởng về bệnh nhân trẻ thì đau nửa đầu hơn là đột quỵ nhiều. Và ta không nên loại trừ cái khả năng đó ở bệnh nhân trẻ tuổi chỉ vì họ có tuổi đời trẻ. Cuối cùng thì ta thường tưởng là cộng hưởng từ khuếch tán thì nó sẽ loại trừ được 100% cái khả năng tai biến hố sọ sau. Tuy nhiên ta cần để ý là cái kỹ thuật này thì nó cũng có các điểm yếu, và nó sẽ bỏ lỡ 15 tới 20% các trường hợp nhồi máu hố sọ sau, và ta sẽ bỏ lỡ tình trạng này nếu mà ta cứ theo cái lầm tưởng là nó sẽ loại trừ được 100% khả năng tai biến. So positional vertigo
it can also have certain types like benign paroxysmal vertigo, central paroxysmal vertigo, vertebrovascular insufficiency, or persistent possible perceptual vertigo. Và chóng mặt thì liên quan tới tư thế, do tư thế thì sẽ có kịch tác lành tính và kịch tác trung ương, và cũng có thể cho là thiểu năng tuần hoàn não hệ động mạch đốt sống, động mạch thân nền, và chóng mặt kéo dài do là nhận thức và tư thế. So again, if we talk about examination, we should do complete ear examination, physical and neurological examination, hints test, Dixell-Pike test, and certain other tests. Và về đánh giá thì ta nên thăm khám là tai, về thăm khám là về thể chất cũng như là về thần kinh tổng, cũng có thể làm những các bài test như là hints, Dixell-Pike và các bài test khác mà bác sĩ sẽ nói về sau. So after narrowing down your diagnosis to a certain point, we have to perform certain very simple, I'll tell you, very simple hints test, which can be performed by each one of us in OPD, in our outpatient department, and rule out that the patient is having central or peripheral vertigo. Và sau khi mà đã thu gọn được cái tầm các chẩn đoán của mình thì ta có thể dùng các bài test hints để có thể đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. So number one is head impulse test. So you have to hold the patient, eyes wide open, fix the gaze into clinician nose, move the head 10 to 15 degree left to right, slightly jerky movement, watch for corrective saccade. For vestibular, for example, for vestibular lesions, I will follow the head movement on affected side, then suddenly will turn back towards the center. Và đầu tiên là test tác đầu. Thì ở test này ta giữ đầu của bệnh nhân với mắt của họ mở to và cố định ánh nhìn của bệnh nhân vào mũi của mình. Và ta di chuyển đầu của bệnh nhân 10 tới 15 độ sang trái hoặc phải với động tác hơi giật. Và khi mà động tác hơi giật thì ta sẽ theo dõi chuyển động điều chỉnh của mắt đột ngột của bệnh nhân. Và ở đối với lại cái tổn thương tiền đình thì mắt sẽ chuyển động theo đầu về phía bị ảnh hưởng, sau đó đột ngột quay ngược về phía giữa. So the next one in hints is HI is head impulse, and for nystagmus. Nystagmus is a condition of uncontrolled eye movement. So it has got a slow component and a fast component. So side to side and up and down or the circulatory motion can be observed. So what kind of nystagmus is achieved? See this table. So I'll tell you the findings. If patient is having peripheral lesions, there will be latency in nystagmus. Its duration will be less than 1 minute. It will be fatigable. It will achieve a fatigue after a certain point of time. And in peripheral lesions, it will cause reversal with upright position. It will be reversed with upright position. But all these features lack in the central lesions. So that's how we differentiate between central and peripheral lesions on the basis of nystagmus. Và với bài test rung giật nhãn cầu là test tiếp theo trong cái hệ test hint, thì dựa vào cái tìm kiếm từ test này mà ta có thể phân biệt được là có tổn thương về ngoại biên hay là tổn thương về trung ương. Chẳng hạn như là cái rung giật mà dưới 1 phút thì nó gợi ý là ngoại biên, và trên 1 phút là gợi ý là trung ương. Và cái rung giật nó sẽ không bị yếu đi ở trung ương, và tuy nhiên là có ở ngoại biên. Và chẳng hạn như là sẽ không bị rung giật theo hướng ngược lại, với lại cái khi mà ở cái tư thế là bên trên đang ngồi thẳng ở trung ương nhưng mà có ở ngoài biên. Again, so nystagmus field, we should not go into the detail. This is a basic thing what we are doing in the OPD. All the details are available in the slides, so they will reach up to you guys. Và các chi tiết của bài test đơn giản này thì quý khán giả có thể tìm đọc trong file. So when there is unidirectional horizontal nystagmus, it is reassuring that this is peripheral vertigo. When there is vertical and bidirectional nystagmus, it goes towards the central pathology. These are the words of wisdom. This is a punchline for this, for testing the hints test and this nystagmus test. Và đối với test này thì nếu mà rung giật nhãn cầu ngang ở trong đối với một chiều, rung giật theo một chiều, thì ta có thể an tâm là đây là bệnh lý ở ngoại biên. Và tuy nhiên thì
Can you go back to the last slide, please? Và nếu mà nó theo hướng dọc và phương dọc và có hai chiều thì ta nên nghi ngờ là bệnh lý ở trung ương. So next picture, this is Frenzel's glasses. These Frenzel's glasses provide 16 diopter magnification and they remove the gaze fixation. So these glasses are used as very commonly nowadays being used to test the nystagmus and appreciate the change and behavior of nystagmus. Và đây là hình ảnh của kính Frenzel, thì nó cho thêm cái độ là 16 diopter và nó bỏ cái cố định của mắt. Bởi vì vậy thì nó được sử dụng khá là thông thường gần đây để ta có thể xem và thăm khám được cái việc chuyển động rung giật, chuyển cầu của bệnh nhân một cách chính xác. So now the third test in test hints is test of skew. So very simple test. You have to ask a patient to fix gaze on your nose. Ask him to cover his eyes, his or her eye with one hand like this. And then stay for 5 to 10 seconds and ask him to remove this hand. So if there is nystagmus, if there is central cause, you will see this kind of movement, the movement of eyeball, which is shown as a red arrow in this picture. Sorry, Dr. Mishra, could you repeat again? Okay, so test of the skew is a very simple test. You have to ask the patient to fix his gaze. On fixing his gaze like this, you have to ask him that cover his eye with one of his hands without closing it, and then holding it for 10 seconds and then removing this. Once he'll remove this hand, if the cause is central, if the cause of vertigo is central, this eyeball will move upwards to regain its position like it is shown in the picture with the red arrow. Thank you so much. Và đây là test tiếp theo trong hệ test hint, nó là test dịch nghiêng. Đây là một bài test rất là đơn giản. Khi ta trong test này thì ta sẽ yêu cầu bệnh nhân nhìn thẳng phía trước và cố định mắt vào một vật, và sau đó thì lấy tay che một mắt lại và che 10 phút, che 10 giây mắt, và sau đó ta bỏ tay xuống. Và khi bỏ tay xuống, nếu có nguyên nhân ở trung ương thì cái mắt mà bị che nó sẽ bị lệch nghiêng và nó sẽ ở vị trí khác so với lại mắt còn lại, và bài test thực hiện ở hai bên. Chính như là ta có thể thấy trong hình. So in the conclusion, the first two lines of these slides, normal means, hints is normal means the test gave the positive result, and if hints is abnormal means one or more tests gave the positive result. If hints is normal means none of the tests gave the positive result. If it is abnormal, that means at least one gave the positive result. And abnormal hint indicates central cause. Ở trong các test hint thì sau khi đã thực hiện tất cả các test thì bệnh nhân chỉ bình thường khi mà không có test nào dương tính, cho dù là chỉ có một test dương tính thôi thì cũng có thể coi là bất thường. Và nếu mà hint mà bất thường thì gợi ý là nguyên nhân của chóng mặt là ở trung ương. Okay. Further, that I have mentioned previously also, nystagmus direction is spontaneous nystagmus, head impulse, and test of skew. This table is conclusion of what I have already told previously. So we'll skip this slide. Going into the head nystagmus test, it is just another form of head impulse test, where we have a certain frequency of shake the head with 2 hertz for 20 seconds and remove the gaze fixation by using the Frenzel glasses. Và đây là một test khác mà ta có thể test được rung giật nhãn cầu và kết hợp với là lắc đầu. Thì ở test này thì ta cũng đeo kính Frenzel và nghiêng đầu xuống ở góc 30 độ và lắc đầu hai lần trong 20 giây để thăm dò sự xuất hiện của rung giật. Và nếu mà rung giật hướng sang trái thì gợi ý là có tổn thương mạch ngoại biên bên phải. Again, moving on to the next slide. So this is very important. We have to remember certain things, that red flags which are suggested for cerebral vestibular lesions and the red flags for acute brain imaging in acute vertigo.
So for red flags for central vestibular regions are direction changing nystagmus, vertical nystagmus, negative head impulse test, skewed deviation, or substantial stroke of risk. While for the brain imaging, these are acute unilateral deafness, acute occipital headache, and any central symptom or sign. Và đây là các báo động tổn thương tiền đình mà ở trung tâm, thì chẳng hạn như là rung giật nhãn cầu có thay đổi hướng dọc, và có bài test được đẩy đầu thì âm tính, có test được nghiêng dương tính, và chẳng hạn như là có các triệu chứng bất kỳ về trung ương. So there are numerous other tests like pneumatic otoscopy or fistula test, which is given here. We have to perform Romberg test, like we have to test the body position in space. We have to do this sharpened Romberg test, and the list is so on and so forth. And this test and the procedure and the interpretation can be read in details. But as I'm talking about approach to vertigo, I'll be skipping this. You can read it out, and I'll be quickly moving on to a test which we should do routinely in OPD in every patient. Nếu mà có các sau cái hints đó thì ta có thể làm là nghiệm pháp kiểm tra đèn soi khí nén và test rò rỉ, sau đó làm test Romberg. Và nếu mà test Romberg mà bệnh nhân có không thể thực hiện được test này thì phải thực hiện là Romberg tư thế hẹp. Và bác sĩ sẽ tập trung vào sau đây là các loại test mà ta cần nên thực hiện ở tất cả các bệnh nhân. Còn các test vừa nhắc đến thì các bác sĩ có thể tìm đọc thêm ở trong file. So again, I'll be coming on to the very important is listen. Very important thing when you're dealing with a dizzy patient is to establish whether it is a central cause and whether it is a peripheral cause. If patient is having a central cause for vertigo, it has to be dealt with accordingly for the management. Now, supposing the patient is having peripheral vertigo, and this is the gold standard test. Dix-Hallpike maneuver is the gold standard test for identifying benign paroxysmal positional vertigo. Và một lần nữa thì là rất quan trọng ta có để mà ta có thể phân biệt được các nguyên nhân là do trung ương hoặc là do ngoại biên ở một bệnh nhân bị chóng mặt do tư thế, thì nghiệm pháp Dix-Hallpike là một cái nghiệm pháp gọi là tiêu chuẩn trong việc mà ta có thể làm phân biệt được. So see the last two lines of this slide, that once the etiologies have been ruled out, if benign paroxysmal vertigo is on, the Dix-Hallpike maneuver can diagnose the problem, and this can be readily transformed into Appluis maneuver, which is a treatment modality. Và như đã nói thì nghiệm pháp này là một nghiệm pháp tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán được là đặc biệt là chóng mặt kịch phát lành tính do tư thế. Thì một khi các nguyên nhân gây chóng mặt nguy hiểm đã được loại trừ, nếu mà chóng mặt kịch phát lành tính nằm trong danh sách các chẩn đoán phân biệt thì nghiệm pháp này có thể chẩn đoán được chắc cái vấn đề. So here's the technique. The patient begins sitting up and the head is oriented towards 45 degrees towards the ear to be tested. The clinician then lies the patient down quickly with their head fast and end up to the bed, when extends their neck 20 degrees below the horizontal, maintaining the initial rotation of head, that is 45 degrees. Now the clinician watches the patient's eye for torsional and upbeating nystagmus, which should start after a brief delay and persist for no more than 1 minute. This would indicate a positive result. Please continue. So if the test is negative, but the clinical suspicion remains high, the patient should be given a chance to recover for at least 1 minute, and then the testing for the other ear can be undertaken. Lateral canal pathology cannot be detected by this method, and the supine roll test may be done if this is suspected. Và bác sĩ đã trình bày phương pháp mà ta có thể làm cái nghiệm pháp Dix-Hallpike này. Đầu tiên thì bệnh nhân được đặt ngồi dậy và đầu được hướng 45 độ về phía tai được thăm dò. Sau đó thì bệnh nhân được đặt nằm xuống rất nhanh chóng, cái đầu nằm ngoài cây cạnh đầu giường và gập cổ họ xuống dưới 20 độ so với phương ngang. Cái góc này thì được
hướng về tai thăm dò được duy trì so với ban đầu. Sau đó thì rung giật nhãn cầu được quan sát, và bắt đầu sau một thời gian ngắn kéo dài không quá 1 phút và xoắn hay giật lên. Có hiện tượng này thì rung giật này thì có nghĩa là kết quả dương tính. Nếu mà kết quả thử nghiệm là âm tính nhưng mà ta vẫn nghi ngờ lâm sàng thì bệnh nhân được hồi phục ít nhất là 1 phút. Sau đó thì xét nghiệm cho bên còn lại. Và tuy nhiên thì lưu ý là phương pháp này có thể không phát hiện được cái bệnh lý ống tay bên, và có thể được test bằng test nằm ngửa lăn nếu mà nghi ngờ. So there are certain other tests also. Coming on to the management part, understanding about the management of vertigo. Medical management is not the answer for vertigo. It is vestibular exercises and the maneuvers by which we will be able to treat. We will be able to treat the vertigo better. Medical management is not the answer. Then what is the answer? Vestibular exercises, maneuvers, and rehabilitation. Và bác sĩ đã trình bày là đối với lại cái bệnh mà chóng mặt do tư thế này thì kiểm soát bằng thuốc không phải là cái phương án, mà ta nên tập trung vào các bài tập, cách thao tác và các cách để phục hồi chức năng. So why medical management is being used? Medical management is used to subside the acute episode. That's it. Suppression of acute symptom is the only role of medical management. Rest everything, all the things are to be done by different maneuvers and rehabilitation. Và lý do là kiểm soát bằng thuốc thì nó chỉ giảm được các triệu chứng của các đợt tấn công, và ta cần tập trung vào các việc còn lại làm do là ta có thể làm các động tác tập và các bài tập phục hồi chức năng. So the maneuver for a posterior canal benign paroxysmal positional vertigo is a Please maneuver. So here is how a Please maneuver is performed. You can see in this picture, or I'll be running a short video for that. So you see these are the semicircular canal, and they contains, this is how they move. So this is the otoconia in the posterior canal, which is causing the vertigo. So now see this picture aside. Sorry to interrupt, Janet. Would you be able to translate one by one, or I should finish it? Yes, definitely. Và đây là thao tác Epley, là nó có thể giúp được đối với các bệnh nhân bị chóng mặt lành tính do tư thế. Thì đây là cái ống sau, và ta có thấy là đây là bệnh lý ở đây thì sẽ gây ra là bệnh chóng mặt lành tính do tư thế. Okay, so see this picture. You can translate, read it out. This picture, what is there? So once it is in the otoconia is in the posterior semicircular canal. So as I have said that disqualifies can be readily converted into the Apley's maneuver. So once the patient is having the same position, head hanging, now this head is tilted 180 degrees towards the opposite side, like this. See the downmost picture. And then what happens with the otoconia, you can relate by the side. See this. You can get the idea with this video. This 30 degrees from the horizontal. Now the head will be turned. This is the position. Once the nystagmus is on and it settles down, then wait for 20 seconds. Then the head is turned to 90 degrees. Và ở trong thao tác này thì ta đặt bệnh nhân nằm với đầu gập xuống như trong hình có thể cho thấy. Thì sau khi gập xuống và nhìn qua phía nghiêng như vậy thì ta có thấy là bệnh nhân được nằm 1 phút một ít để cho cái việc rung giật nhãn cầu nó xảy ra, và sau khi mà rung giật nhãn cầu nó được ổn định thì bệnh nhân sẽ được quay đầu sang hướng còn lại. Further on turning in 90 degrees, you can see now the whole body is turned. So the head is in the position at 45 degrees from the horizontal. And now we give him the support, give her the support.
and patient is asked to sit down. Now what will happen with the otoconia? See this. On moving head, it is going like this. Và sau khi bệnh nhân bệnh nhân đã được quay sang phía bên còn lại ở góc 90 độ và đầu thì được đặt nghiêng xuống 45 độ và sau đó là ngồi lên, thì ta có thể thấy là cái hệ ở trong ống nó đã được di chuyển. So by what we have achieved by this maneuver, so this otoconia, which was dislodged from the vestibule into the semicircular canal, posterior semicircular canal, we have repositioned it back into the vestibule. So now it is free of otoconia and vertigo is relieved. Và khi xong được cái thao tác này thì ta có thể thấy là cái hệ nó đã được di chuyển vị trí và về lại với cái bộ phận tiền đình, thì ta có thể loại bỏ được một phần cái việc mà bị chóng mặt. So one more maneuver for this is Simon maneuver. So here the left ear is affected, which is localized on Dixwell Pike maneuver. Sitting patient is asked to sit with head turned to right for 45 degree and tilt at 105 degree to the left, that is to our affected side. Now there will be rotated nystagmus, which is reaching towards the undermost ear. Wait for 1 minute, then the turn roughly toward ear, turn nose down roughly towards 180 degree. The nystagmus beat towards the left ear, and that will be the uppermost. Now wait for 1 minute, move slowly to the sitting position, and the clot will enter to the utricular cavity again. Và đây là thao tác Simon. Thì trong thao tác Simon thì cái ở trong hình thì tai bên trái nó đang được tập trung vào đối với thao tác này. Thì ta đặt bệnh nhân nằm từ tư thế ngồi nằm xuống bên phải, trong trường hợp là đang tập trung vào tay trái thì đặt xuống vào bên phải ở góc 45 độ và ta xoay 105 độ vào phía bên trái là cái bên mà bị ảnh hưởng. Thì ở đây thì rung giật về theo kiểu xoay vòng thì nó sẽ đập theo hướng là về cái phía dưới của mắt, và ta đợi 1 phút, sau đó thì xoay 195 độ với lại khi mà có cái hướng mũi thì hướng xuống. Ở trong sau khi mà ta đã quay rồi thì làm cái việc mà rung giật nhãn cầu nó sẽ đi về hướng phía bên tay trái. Bây giờ thì lên phía trên là chính là cái hướng mà rung giật nhãn cầu đang rung giật. Sau đó thì ta đợi 1 phút. Sau khi mà đã xong thì bệnh nhân sẽ được chuyển động trở về cái vị trí ngồi như cũ như lúc đầu. Và vì thế đối với cái thao tác này thì ta đã di chuyển được cái vị trí của cái khối clot ở trong cái ống. Okay, so next is dealing with the Lampert-Barbico maneuver, which is for the horizontal canal parasitism of vertigo. Again, for the audience, you can translate this captions which is written in the figure, so that will be easy to understand, and then I will show them the video, so that will make them clear. Đây là Lambert, thao tác Lambert. Thì đối với thao tác này ta có thể thấy trong hình như trên, thì các động tác được miêu tả trong hình và bác sĩ sẽ miêu tả thêm chi tiết ở trong video. No, you can carry on, please. Okay, so yeah, we'll see with the video now. Yes, you can.
At this point, we have to give support. Và ở thời điểm này ta phải dùng tay để đỡ đầu của bệnh nhân và giữ 30 đến 60 phút. So see how the otoconia is moving with the change in position. This is for horizontal canal. Và ta có thấy là theo cái sự thay đổi tư thế thì cái hạt nó đang thay đổi ở trong ống. So finally, with the final position, the particle will go back into the utricle. Và sau khi đã xong cái bước cuối cùng thì ở tư thế này thì cái hạt nó đã quay về với vị trí như mong muốn. Lastly, we'll see the deep hanging maneuver, which is for superior canal paroxysmal vertigo. See how it goes. Deep hanging, yes. As the name suggests, it is deep hanging. So head is to be hung deep. Will show. Và đây là thao tác treo đầu thấp. Thì như bác sĩ đã nhấn mạnh là đầu cần được treo rất thấp so với các thao tác trước. See this. Hanging deep. You can repeat with me. Hanging deep. Và đầu đang được treo rất là thấp. There is nystagmus. Và đây là cái việc rung giật của mắt. Hold for 30 to 60 seconds in the Và same position. Ta giữ trong tư thế này từ 30 đến 60 giây. Slowly lift the head and flex the neck. Hold for 60 seconds. This is to be supported by examiner. Và ta cần phải giữ đầu của bệnh nhân lên như vậy 30 đến 60 giây. And then sit upright very slowly. Và sau đó thì ngồi dậy một cách rất là chậm rãi. So the otoconia will achieve the lowermost position with the virtue of gravity when the head is hung deep. Và khi mà ta treo đầu thấp thì cái hạt nó sẽ ở vị trí đạt được là thấp nhất. Then when the head is lifted and the neck is flexed, it will further reach towards the ampulla of the semicircular canal. Và khi mà ta đột ngột nâng đầu lên thì nó sẽ lại chuyển vị trí vào trong ống và chỗ thắt của ống. And on moving and sitting upright, the superior canal will be superiorly, so the otoconia will go back into the uterus. And this is how the hanging maneuver is performed. Và đó là cách mà thao tác treo đầu thấp được thực hiện. Now again comes up bend and drop exercise, which is the final one.